was told to lecture on the verse of the 9th chapter. It's okay, it's okay. 9th chapter, verse 32. Мое задание сегодня рассказывать по тексту из Бхагавад-гиты 9.32. Maybe one step less. Yes. Mam hi partha vyapashritya yepi syu papayo nayaha striyo vaishyas tata shudras teyapi yanti param gatim. Translation. Перевод текста. О Санпритхе, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры, рабочие, могут достичь наивысшей цели. Then we can go little by little through the purport. Кусочками пойдем. It is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there's no distinction between the lower and higher classes of people. Комментарий. Верховный Господь ясно говорит здесь, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие сословия. So that's a very important point. Это очень важная мысль. When it comes to practicing devotional service, bhakti or Krishna consciousness, we do not make any distinction between the various types of bodies or mental conditions. Когда речь заходит о преданном служении, о сознании Кришны, то мы не проводим никаких разграничений между телом или положением. Just like men, they have a particular nature, and women, they have a particular nature. Как, например, у мужчин есть их определенная природа, и у женщин есть их определенная природа. In the transcendental platform, we cannot claim that one nature is better than another nature. На трансцендентном уровне, уровне трансцендентной природы, нельзя говорить о том, что какая-то из этих природ выше, чем другая. Any material nature, it doesn't matter what type of conditioning, it is a material condition. Любая материальная природа, неважно какая бы она ни была, это просто материальная обусловленность. But devotional service is being performed on the platform of transcendence, on the transcendental platform. Но преданное служение выполняется на трансцендентном уровне, which is eternally free from the bodily concept of life. который полностью свободен от телесной концепции жизни. This is why Lord Krishna states in the verse today. Вот почему Господь Кришна в сегодняшнем тексте говорит, that it doesn't matter if someone took a lower birth. Не имеет значения, даже если человек родился, принял более низкое рождение. Here some examples are given. Здесь приводятся какие-то примеры. Sometimes men, they think that this sounds very good. Women are low class and men are not mentioned here, which means they're high class. Порой мужчины думают, что вот наше положение довольно хорошее, мы, вот там упоминаются женщины, а мы не упоминаемся, значит мы более из высокого класса. We men are high class and all the women are low class. Вот мы мужчины из высокого класса, а все женщины из низкого класса. Sometimes women, they might get this kind of feedback. Иногда женщины могут слышать такие какие-то разговоры. No. Нет, это не так. Sometimes. Иногда. Huh? No? Это правда? Согласны? Yeah. One is another.
But there's one verse in the Mahabharata, Но в Махабхарате есть один текст, Kalau Sutra Sambhava, that all man, any male person who takes birth in the age of Kali, he is low class, Sudra. вот этот текст Калау Шудра Самбавах, что любой человек, или даже и мужчина, который рождается в Кали-югу, является личностью низкого класса шудрой. Kalau Sutra Sambhava Sutra. By birth, all men are Sudras. Что по рождению все представители мужского пола являются шудрами. And they are mentioned here, Shudras. А здесь шудры упоминаются. Low class. То есть низкий класс. So welcome, we are all low class. Так что добро пожаловать, мы все из низшего класса. Men are low class, women are low class. Мужчины из низшего класса, женщины из низшего класса. By birth, in this age of Kali, by birth, nobody is qualified. Просто по рождению никто не является квалифицированным. So when it comes to devotional service, Krishna consciousness, then we become qualified, gradually. Но когда дело доходит до преданного служения, до сознания Кришны, только тогда мы постепенно становимся квалифицированными. By learning the science of Krishna consciousness, Изучая науку сознания Кришны, performing devotional activities, bhakti, занимаясь преданным служением, бхакти, and then we become gradually, step by step, more and more qualified. тогда постепенно, шаг за шагом, мы обретаем все большую и большую квалификацию. In the material conception of life, there are such divisions, but for a person engaged in transcendental devotional service to the Lord, they are not. Такое разделение существует в рамках материалистических представлений о жизни, но тому, кто занимается трансцендентным преданным служением Господу, нет до них никакого дела. So that's the actual relationship between devotees. Таковы в действительности отношения между преданными. Our identity is that we are devotees of Krishna. Наша сущность такова, что мы являемся преданными Кришны. All the men, they're devotees of Krishna, or the women, they're devotees of Krishna. Все мужчины преданные Кришне, все женщины преданные Кришне. This is our identity, this is our relationship. Это наша сущность, таковы наши отношения. Everyone is eligible for the supreme destination. Everyone is eligible for the supreme destination. Каждый достоин достичь высшей цели жизни. Is it mentioned there? In the Srimad Bhagavatam 2.4.18, it is stated that even the lowest, who are called Chandalas, dog eaters, can be purified by association with a pure devotee. В Шримад Бхагаватам 2.4.18 сказано, что даже люди самой низкой касты, которых называют чандалами, собакоедами, могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистыми преданными Господа. The same thing also is explained in another verse, Chaturbida Bhajanti Mam, Jana Sukadino Arjuna, that verse. 4 types of people, they approach Krishna. И еще в одном тексте говорится о похожем, вот он сейчас был произнесен, что есть 4 типа людей, которые обращаются к Кришне. Those who are in search for wealth, those who are too poor, Это те, кто слишком бедны, они ищут богатство, they approach Krishna. они обращаются к Кришне. Like the famous story of the thief. Как это известная история о воре. The thief, professional thief, Итак, у нас есть вор, профессиональный вор. he heard about Krishna, Он услышал о Кришне, that he is always wearing all these valuable jewels, golden crown, что он всегда украшен разными драгоценностями, у него золотая корона. So this is very nice, and I just arranged to meet Krishna. Он подумал, о, это очень здорово, я просто встречусь с Кришной. And then I will ask him to kindly give all these valuable items to me. Я просто вежливо попрошу его поделиться со мной всеми этими драгоценностями. Then I will be a rich man. И все, я богач.
So this was his motivation. Вот это был его мотив. And yes, he met Krishna. И, конечно, с Кришной он встретился. He was so disqualified Он был так неквалифицирован, that he had to ask so many times, what is that village, Vrindavan? что он много-много раз переспрашивал Кришну, а что там за деревня у тебя, Вриндаван? And then on his way to Vrindavan, again he forgot the name. И пока они шли туда, во Вриндаван, он все время забывал это имя Вриндаван. He had to return and ask again, what was that city, Он that должен village? опять возвращаться и снова обращаться к Кришне. Как там называлась эта деревня? Vrindavan. Вриндаван. And he always forgot Krishna's name. И он всегда забывал имя Кришны. Again he returned, what was that name of this boy? И он все время возвращался и спрашивал, как этого мальчика звали? Krishna Shyamasundar. Кришна Шьямасундара. Okay, then he went again. Точно, и он опять Then продолжал. again he returned, what was that city, that village? Потом опять приходил, а как там называлась эта деревня? So in order not to forget at one point, constantly on his way to Vrindavan, he was repeatedly saying, Krishna Shyamasundar Vrindavan, Krishna Shyamasundar Vrindavan. И вот так, чтобы не забыть уже, он решил, что пока будет идти туда, он будет всю дорогу повторять. Он так и делал. Кришна Шьямасундара Вриндаван, Кришна Шьямасундара Вриндаван. After some time of walking, again, Krishna Shyamasundar Vrindavan, Krishna. И так вот все время там, едва справляясь с дыханием, Кришна Шьямасундара Вриндаван, и так вот он повторял все время. And by that already he became so much purified. И уже благодаря этому он очень очистился. But still he was determined. Но тем не менее он был преисполнен решимости. To make a long story short, then yes, he met Krishna. Если к этой истории подойти более кратко, он вскоре встретил Кришну. And of course Krishna, he, being the all-knowledgeable personality of Godhead, he knew the motivation. А Кришна, он же всезнающая верховная личность Бога, и он знал обо всем, что происходит. So he pointed out, if I give my crown to you, my mother will be very upset, she will be very angry, I cannot do this. И он указал ему на то, что, ты знаешь, если я свою золотую корону тебе отдам, то это очень расстроит мою мать. But anyway, finally, Krishna gave in. Но, наконец-то, Кришна, он как-то вступил в это. And he gave his crown, he gave his necklace. Он согласился и отдал ему свою корону, свое ожерелье. And then the thief thought, oh, very, very, that's enough, let me quickly run away. И вор тогда подумал, ну вот, наконец это случилось, это получилось, все, надо отсюда уматывать. But then Krishna, he held him back. You're not very intelligent. Но Кришна его зовет, слушай, подожди, ну ты что-то ты не очень разумен. Holding the crown and pearl necklace in his hand. Why I'm not intelligent? А он там обхватил так эту корону, это ожерелье. Почему я не такой You разумный? cannot even imagine the value of my nose pearl. Ты даже не можешь вообразить, насколько ценна It's эта жемчужина, которая у меня в носу. It's called Gajendra Mani. Она называется Гаджендра Мани. So valuable. Она необычайно ценна. It is extremely valuable. It happens that inside the skull of an elephant you find a pearl, extremely rare. Что вот эта возможность, то есть настолько она ценна, что очень редко можно найти жемчужину внутри черепа слона. But when that happens, such a pearl, it is extremely, you cannot even pay for it. So valuable. И такая жемчужина, она очень редко встречается, но если такое происходит, то она чрезвычайно ценна. And Krishna is wearing such a nose pearl. И у Кришны вот такая вот жемчужина в носу. And the gopis, they feel very attracted to that pearl because when Krishna is exhaling, inhaling through the nose, the pearl is moving. И гопи очень привлекает вид вот этой жемчужины, потому что когда Кришна вдыхает и выдыхает, то эта жемчужина очень красиво движется. And reflecting the pink hue of Krishna's nose. И отражает вот этот красноватый оттенок носа Кришны. Very enchanting. Очень очаровательный. Okay, the thief said. И вор сказал, ну хорошо.
His name was Govardhan. Его звали Говардхан. Govardhan, it was his name. Его звали Говардхан. Okay, I take this pearl also, but that's enough now. Он сказал, ну ладно, так уж и быть, возьму у тебя вот эту жемчужину, но на этом хватит. You have Ну, no всё. idea how valuable my ankle bells are. Ой, слушай, ты вообще даже не можешь себе представить, насколько ценны мои ножные It's such a колокольчики. unique, craftsman's work. Это такая уникальная работа вот этого, как его называют, ювелира. Work. So valuable. Такая ценная. Okay, that's the last. Ну, хорошо, ладно, это будет последним. But then Krishna, he mentioned that, you see, because I'm dancing, I like to dance so much. Кришна говорит, ну, ты знаешь, мне очень нравится танцевать. This is why mother, she always ties my ankle bells very, very strong, very tight. Вот именно поэтому моя мама, она эти ножные колокольчики привязывает к ногам очень сильно. So I don't know how to open. И я не знаю, как их распутать. But you're very expert. Ну, ты же мастер. Thieves are very expert in opening anything. А воры, они всегда очень опытны в том, чтобы там что-то распутать. So you can open. Так что давай, распутай. And the thief, he tried so hard, very difficult. А этот вор пытался, было очень трудно. Sometimes his hands were slipping and touching Lord Krishna's lotus feet. Иногда его руки срывались с этого узла, и они касались стоп Кришны. And as soon as he touched Krishna's lotus feet, all his material motivations were purified. И в те мгновения, когда он прикасался к стопам Кришны, все его материальные порывы полностью очищались. So though he opened the ankle bells, but inside he already decided, I will give everything back to Krishna. Хотя он на самом-то деле развязал весь этот узел, но внутренне он для себя принял четкое решение, что нет, я все отдам Кришне обратно. In fact, I will decorate Krishna even more attractive than before. На самом деле я хочу украсить, и я украшу Кришну даже еще более красиво, чем было до этого. So then finally he received the ankle bells of Krishna. Krishna told him, okay, now you can go. И вот наконец он получил от Кришны вот эти ножные колокольчики, и Кришна говорит, ну все, можешь идти. But he didn't go. Но он не пошел. He said, no. Говорит, не пойду. Why? What happened? You can go now. Почему? Ты же можешь идти. I gave you everything. Я же тебе все отдал. Now you can go. Теперь можешь идти. No. Нет, не пойду. What happened to you? Что с тобой случилось? No, I don't have any desire any longer. Ты знаешь, у меня больше нет желания уходить. I am such a low-class person. Я такой низкородный I человек. performed so many sinful activities. Я совершил так много греховных действий. Krishna made jokes with him at this point. You're a thief. You should not talk so sentimental. А Кришна решил над ним пошутить немножко. Что ты говоришь? Ты вор вообще, а воры, они обычно много не разговаривают. Что-то расчувствовался очень. But then the thief, he said, well, you gave everything to me. И тогда вор говорит, ну смотри, ты мне все отдал. That means I'm the owner. Это означает, что теперь я хозяин этого. And as the owner, I can decide to do with these items what I want. А если я хозяин, то значит я могу решать, что сделать, я полностью могу принимать решение, что делать с этими драгоценностями. But Krishna couldn't argue with that. Ну тогда Кришна уже не мог на это возразить. Sometimes Krishna gives his devotees such an intelligence that it even defeats Krishna. Иногда Кришна наделяет преданного таким разумом, что он этим разумом побеждает даже самого Кришну. And Krishna enjoys that. И Кришна этим наслаждается. Because he's defeating all the time everybody. Он, конечно же, он всегда побеждает всех. Supreme personality of Godhead. Он верховная личность Бога. So he enjoys being defeated by his own devotee. Но он наслаждается, когда его побеждает его собственный преданный. So Krishna couldn't say anything. И Кришна не знал, что сказать. That's true. Это правда. So it belongs to me. Это принадлежит мне. And my decision is, I will give everything back to you. И я решил, что я теперь все отдам тебе. Oh, Krishna said, but you have to be quick because mother is waiting. И Кришна говорит, но тогда ты должен все делать быстро, потому что меня мама ждет. So he decorated Krishna in such a wonderful, fascinating way. И он украсил Кришну таким очаровательным образом. Just the way he placed the crown on Krishna's head, peacock feather, everything is so wonderful.
Он одел на Кришну корону и павлине перо так прекрасно, that Mother Yashoda immediately recognized. что мама Яшода тут же заметила это. This is not the way I dressed you. Ты знаешь, я тебя так не наряжала. Who has done this? Кто тебя так нарядил? Oh, one of my friends. Там один мой друг. Really? Серьезно? He seems to be a wonderful person. Why don't you bring him home? Слушай, наверное, очень хороший человек. Давай-ка приглашай его сюда домой, а? No, Mother, I would like, but he's a little bit eccentric. Ну, мама, я бы не против, но он немножечко эксцентричный человечек. So then every day for about 1 week, Krishna visited that thief every day. И вот примерно неделю Кришна ходил в гости к этому вору. And after 1 week, the thief, he could not hold his ecstatic symptoms any longer. И через неделю вор уже не мог сдерживать свои экстатические чувства. He was so overwhelmed and purified by Lord Krishna's association. Его так переполняло, и он был так счастлив от этого общения с Господом Кришной, That his soul just separated from the body. что его душа просто отделилась от тела. And he returned home back to Godhead. И он вернулся обратно домой к Богу. This is just one example of how purifying devotional service is. Это лишь один пример того, насколько очищающим является чистое преданное служение. Initially we might have so many material motivations. Вначале у нас может быть очень много материальных мотивов. But if we just stick to the process of Krishna consciousness, Но если мы просто продолжаем идти по пути преданного служения, Tivrena Bhakti Yogena, Tivrena means with great determination. Тиврена Бхакти Йогина. Тиврена означает с большой решимостью. Mam Chayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate. Sagunan, without fail, we should not deviate. То есть мы не должны сходить с этого пути, без отклонений. Deviation might happen, Отклонения могут случаться, but then quickly get up and go on, continue. но нужно тут же вставать вновь на ноги и продолжать дальше двигаться. If we don't fail, we just continue. Если мы просто продолжаем и не сходим с пути, No distractions. не возникает никаких отвлеканий, Just go on with Krishna consciousness. то есть продолжаем просто в сознании Кришны, Then surely the heart will become fully purified то, несомненно, сердце полностью очистится of all misgivings, от всех несовершенств, all material motivations, всех материальных мотивов, all impurities, all anarthas. все нечистоты, все анархи. And then the devotee, he experiences the first symptoms of sadhana bhakti Тогда преданный ощущает первые признаки садхана бхакти, if he performs properly если он это делает правильно and steadily. и стабильно. Klesha gni. Klesha means suffering. Клеша агни, то есть клеша означает страдание. That's the reaction, the result of papa, these sinful activities. Это последствия от греховной деятельности, которая называется словом папа. The result will be suffering. В результате будут страдания. Suffering means klesha. Страдания обозначаются словом клеша. Klesha gni. Now the devotee experiences all these sufferings go away. А клеша агни означает, что преданный теперь чувствует, как все вот эти анархи уходят. What a relief. Какое облегчение. He takes his backpack of sufferings off his shoulders. Он наконец-то сбрасывает с себя этот тяжелый рюкзак вот этих страданий. And he experiences more and more the auspicious atmosphere of Krishna consciousness. И он все сильнее и сильнее ощущает благоприятную атмосферу сознания Кришны. Shubhada. Shubhada means auspicious. Шубхада это означает благоприятное. Everything in Krishna consciousness, everything he experiences as very auspicious. Все, что он ощущает в сознании Кришны, является благоприятным. Then he makes further advancement. Затем он продвигается далее. Moksha lakutakrit is not even interested anymore at one point in attaining liberation.
мокша, лакута хрит. То есть его более не интересует освобождение. Liberation for a devotee, advanced devotee, means just to be engaged in Krishna's service. That is liberation already. Для преданного освобождением уже автоматически является возможность заниматься преданным служением. То есть он уже освобожден. So that platform is very rare. Но такая платформа очень редка. No desire even for liberation. Нет даже желания освобождения. Whether I go to hell or heaven doesn't matter. Let me just render service to Krishna. Мне даже не важно, отправлюсь я в рай или в ад. Главное, чтобы я имел возможность заниматься преданным служением. Therefore, Sudurlabha, Поэтому судурлаба, very rarely attained. такой уровень достигается очень редко. And then Sandrananda Vishishatma, Sandrananda Vishisha, the next higher level. Затем Сандранандра Вишишатма, следующий, более высокий уровень. When this love for Krishna develops. Когда развивается любовь к Кришне. Sandrananda Vishishatma, the inexplicable bliss the devotee experiences. Преданный ощущает неописуемое блаженство. Transcendental ecstatic symptoms manifest. Проявляются трансцендентные экстатические признаки. In all the qualities of such an advanced devotees, a devotee becomes even attractive for Krishna. Такие трансцендентные качества этого преданного становятся привлекательными даже для самого Кришны. The Krishna, he is all attractive. Кришна является всепривлекающим. Everything and everybody is attracted to Krishna. Но Кришна привлекает всех и вся. But on the platform of prema, pure love for Krishna, even Krishna becomes attracted to that devotee. На уровне премы даже Кришну привлекает уровень, которого достиг этот преданный. Shri Krishna Kashini Chasa. Shri Krishna Kashini means Krishna becomes attracted. Вот эти слова на санскрите означают, что это привлекает даже Кришну. And Shri, that refers to all the associates of Krishna. И слово Шри указывает на всех спутников Кришны. Not only Krishna becomes attracted to such a devotee, Не только Кришна привлекается таким преданным, but all the associates of Krishna as well. но также и все спутники Кришны. And then they take that devotee home back to God. And now you belong to us. И тогда они забирают этого преданного обратно домой к Богу. Они говорят: все, теперь ты наш. So these are the different stages of Krishna consciousness. Таковы разные стадии сознания Кришны. And if we do not give up this process of Krishna consciousness without any doubt, without any fail, we will attain that platform. И если мы не сходим с пути сознания Кришны, то, несомненно, мы достигнем этого уровня. But we have to stick to it. Но мы должны следовать этому пути. And not deviate. И не сходить с этого пути. Hare Krishna. We continue tomorrow Завтра мы продолжаем with the purport. читать этот комментарий. Any questions you might have? Какие у вас, возможно, появились вопросы? Харе Кришна. Махарадж, спасибо большое за лекцию. Хотел спросить, у этого вора, у него был, прошел целый путь до Кришны, да? И он, мне показался лично достаточно легким, и достаточно быстрым. И правильно я понимаю, что нас такого не ждет. То есть у него особенный случай. In this story about this thief, as far I understand, his way to Krishna, to his realization of Krishna is quite short and simple. But it seems for me that we cannot hope that we can go so easy as this thief did. No, I made the story short and simple. Нет, на самом деле, кратко я сократил историю, поэтому она такая краткая. And it was not that simple. А там все не было так просто. So many times I explained, I narrated a little bit. Obviously he forgot the name. Krishna, what was that? Как я говорил, он все время забывал, как ты его звали? Кришна. You don't have that problem. У вас же такой проблемы нет? Krishna. We don't. He forgot all the time. Вы повторяете Харе Кришна без проблем, а он забывал постоянно.
You don't have to go back. Oh, what was that mantra again? Hare Krishna. Вам не приходится снова и снова приходить и спрашивать, скажите, а как там эта мантра-то была? Что там, Харе, что? А, Кришна? Понял. No, it was a very, very long story. Нет, история была очень длинная. But of course he was fortunate he had Krishna's direct association. Конечно, он был удачлив в том, что он получил непосредственное общение с Кришной. But we also have, Мы тоже имеем. Krishna is non-different from his name. Кришна не отличен от своего имени. This is how to associate with Krishna. Constantly chant Krishna's names, then you also associate. Когда какой-то спутник Господа повторяет имя Кришны, то он тоже общается с Кришной. See, often our devotees raise the question that how can I surrender to Krishna? Часто преданные задают такой вопрос: как я могу предаться Кришне? That's the process. А вот он процесс. Chant how that's the process in this age of Kali, how to surrender to Krishna. Chant Krishna's name. Процесс, как предаться Кришне в эту эпоху Кали, это просто воспевать его имена. It doesn't matter what we think, what we feel. Неважно, каковы наши мысли или чувства. Sit down, chant Krishna's name. Просто сядьте и воспевайте имена Кришны. But Но no, sit down, chant Krishna's name. нет, просто сядь и повторяй. That's the process. Таков процесс. But Но no, sit down, chant Krishna's name. просто садись и воспевай. That's the process. Таков процесс. There's no other process. Нет другого процесса. As more you take shelter in chanting, as more you surrender to Krishna. Чем больше вы принимаете прибежище в воспевании, тем больше вы предаетесь Кришне. And we have to become a little patient also. И мы также должны набраться терпения. Just like when you take a shower. Как, например, когда мы принимаем душ. You have to be a little patient. Надо немножко набраться терпения, потерпеть. You cannot in the middle of the shower, oh come on, it takes so long. What is it? Так будет неправильно, если вдруг посреди принятия душа мы вдруг подумаем: ой, что-то все это надоело, сколько можно. And then all the soap you mixed with the dirt of your body just remains on the body and you just walk away from the shower. Представьте, вы моетесь, на теле пена, грязь, смешанная с пеной, и вы вдруг думаете: ой, что-то все это надоело, и выходите из ванны. What happened? Why didn't you finish your shower? Вам все скажут: слушай, что с тобой, почему ты не домоешься в душе? Takes so long, what's the use? Да какой толк, там так долго, это все надоело. There's so many things to do. Столько других дел есть. Too busy. Слишком занятый. You finish your shower. Ты что такое, занятый, что ли? Да домойся в душе. Yes, to become purified of all these anartha, yeah, it takes some time. Чтобы очиститься от всех анартх, какое-то время потребуется. But they will go away. Но они уйдут. Gradually. Постепенно. You just have to remain in the shower of Krishna consciousness. Мы просто должны достоять под этим душем сознания Кришны. Оставаться в нем. Yeah. Я хотел понять, насколько мы удачливы, в принципе, вот процесс воспевания Харе Кришна Махамантры. Поближе к микрофону. Тот процесс, которому мы следуем, он только в Кали-югу актуален или в другие эпохи тоже? I would like to ask about the process of Krishna consciousness, what we are following. Is it valid only for Kali Yuga or in other times only? No, any time, any yuga, this process was there. Такой процесс был в любую югу. But it was not being recognized as the yuga dharma. Но его не признавали как юга-дхарму. Because people, they had different inclinations. Поскольку у людей были другие склонности. There was so much attached to that particular yuga dharma. Поскольку они были очень сильно привязаны к определенной юга-дхарме той эпохи. And also knowing that's the process in that particular age to attain liberation. И они также знали, что в ту определенную эпоху вот существует такой-то и такой-то способ осознания. Like in Satya Yuga. Сатья-юга, например. The people were so much attached to performing the mystic yoga system.
в эту эпоху сатья-юги люди были очень привязаны к выполнению процесса мистической йоги. Even nowadays you see so many people, rather chanting Hare Krishna, they prefer to do some yoga, some gymnastic. And Даже до сих пор еще какие-то люди остались, которые все еще привязаны к каким-то упражнениям йоги, медитации, гимнастики. when you go to these yoga clubs, Если вы посетите клубы йоги, they're very attached to practicing yoga. они очень привязаны к практике йоги. And so they think this is too simple, chanting Hare Krishna, that's too simple. Им кажется, что это слишком простая деятельность, просто воспевать Харе Кришну. So like this in every yoga, according to the atmosphere, the nature of people, they felt very much attracted and attached to that particular yoga dharma. И вот соответственным образом в каждую югу, в соответствии с той атмосферой, которая тогда была, и склонностям людей, они предпочитали тот или иной процесс. But otherwise, the holy name, chanting Hare Krishna is always available. А в остальном вот этот процесс воспевания святых имен Кришны всегда доступен. And in Kali Yuga, we don't have any special qualification for any of these yoga dharmas. А в Кали-югу мы не обладаем какой-либо квалификацией, которая потребовалась бы для того, чтобы следовать какой-либо из дхарм других юг. We don't have the time, У нас нет времени we don't достаточно, have the patience, у нас нет терпения, we don't have the skills. у нас нет талантов. That's why for us it's very simple, very easy and very practical to just chant Hare Krishna. Поэтому для нас очень практично и легко просто повторять Харе Кришна. But that does not mean that chanting Hare Krishna is of lesser quality. Но это совсем не означает, что воспевание Харе Кришна является чем-то более низкого качества. No, but just by chanting Hare Krishna, we can attain the same perfection of all the previous yoga dharmas. Как раз благодаря воспеванию Харе Кришны мы можем достичь тех же самых совершенств, которых достигали практиками других эпох. And not only that, И более того, не только это, but even the highest spiritual perfection. а также наивысшее духовное совершенство. There's a special mercy, Это особая милость. Krishna's special mercy. Это особая милость Кришны. He gave us the most simple process, but the most effective process. Он нам дал наиболее простой способ, но и в то же самое время наиболее эффективный And the highest process. и наивысший процесс. It's amazing. Это удивительно. Just like breathing, breathing is such a simple, we don't even think about it. Как, например, дышать. Настолько простой процесс, что мы даже не задумываемся об этом. And yet breathing is so valuable. И одновременно дыхание в нашей жизни очень важно. If you run out of breath, you do anything. You pay any amount of money to get your breath back. Если вы будете в какой-то ситуации, где невозможно дышать, вы будете готовы отдать любые деньги, только чтобы можно было дышать. So valuable. То есть настолько это ценно. And yet such a simple process. Хотя сам по себе процесс очень простой. So we can stop here, Я думаю, на этом можем приостановиться. do a little more chanting. Немножечко попоем. Otherwise we just talk about chanting, we don't chant. А то мы только говорим о воспевании, а сами не делаем. We continue tomorrow. И завтра мы продолжим. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо вам.